Hi guys, NTA level 5. This is medicine and medical supplies management. This is session number 2, the second session in medicine and medical supplies management. We have already seen the introduction to medicine and medical supplies management. Tuliangalia what the meaning of medicines, tuliangalia the meaning of supplies and medical supplies, tukajifunza why is it so important to do management, to have a management in our health facilities kwa ajili ya kumanage our resources. So now let us see the health supply chain management. Today we are going to discuss about healthy supply chain management. These are learning tasks. By the end of this session, every student should be able to define supply chain in relation to medicine and medical supplies, and to list the components of the health supply chain management, and to explain those components of the health supply chain management. By definition, supply chain the supply chain is a linked activities associated with providing materials from raw material stage to an end user as a good, as a finished good. Supply chain ni grupu ya shughuli ambazo zinakuwa associated kuhakikisha zile materials from its raw state zinakuwa processed mpaka katika bidhaa ambayo imekamilika kwa ajili ya kumfikia mtumiaji. So supply chain ni linked activities associated with providing material from a raw material stage, from its raw material stage to an end as a finished good. Thus, supply chain activities involve the transformation of natural resources. So kwenye supply chain activities tunahusisha transformation of the natural resources as raw materials and components into finished product that is delivered to the end customer. So here we are trying to see what the meaning of supply chain in general. Supply chain ni linked activities, ni activities ambazo zinakuwa zimeunganishwa, ni kama mtiririko wa activities ambazo zinakuwa ziko pamoja kuhakikisha bidhaa kutoka katika hali yake ya umalighafi mpaka kuwa bidhaa kamili kwa ajili ya kufikia mtumiaji. So supply chain activities inahusisha transformation of those natural resources like raw materials and components mpaka kuwa finished product kwa ajili ya matumizi ya mteja. In a sophisticated supply chain system, used products may re-enter the supply chain at any point where residual value is recyclable. So CO2 from its raw material stage iwe transformed into finished product kwa ajili ya matumizi ya mteja. Lakini pia hata katika sophisticated supply chain system, hata zile product ambazo zimetumika tayari zinaweza kuwa re-entered into supply chain na zikawa processed upya na zikatumika tena kama new product to the customer. So in general, supply chain ni zile activities zote ambazo zinaweza zikafanyika kwa ajili ya kuhakikisha the product from its raw stage, raw materials stage kuwa processed mpaka kuwa the finished product, then mtumiaji akaweza kuitumia kama finished product. Lakini pia sio tu from its raw material stage, hata zile ambazo tayari zishakuwa raw material stage zikawa processed, zikawa finished goods, zikatumika, then they can be re-entered into the system, then zikawa processed upya, zikatumika tena kama new product by the customers. So the supply chain
is a linked sequence of connected activities that handle movement of medicines and medical supplies from the sources to the customer or consumer. So the supply chain as medicine and medical supplies management is concerned, is a linked sequence of connected activities that handle movement of medicines and medical supplies from the source to the customer consumer. So supply chain activities kwa kadiri ya medicine and medical supplies management ni muunganiko wa shughuli zote ambazo zinatumika kuhakikisha movement ya dawa na vifaa tiba kutoka katika vyanzo vya usambazaji mpaka kwa mtumiaji. This includes the number of activities that provide 6 rights. So supply chain, it includes the number of activities that support the 6 rights. The 6 rights are right medicine and medical supplies, kwamba lazima ile medicine and medical supply iwe ni right and should be available in right quantity, should be available in a right condition to the right place at the right time and the right cost. So this supply chain includes number of activities that support the 6 rights of logistic system. And the supply chain personnel have developed a systemic approach to describe the activities of supply chain or logistic system. This is known as value chain. It consists of all stages involved directly or indirectly in fulfilling a customer request. So here this is diagram. Try to show the supply chain. These are suppliers and these are linked activities in the supply chain, and this is customers or consumers of the product processed in these activities may either be purchasing, production or distribution. And these are suppliers and this is system of supply chain. Supply chain management is the oversight of materials. So we have already seen about supply chain. Now we are going to discuss about supply chain management. Supply chain management is oversight of materials, information and finances as they move in the process from supplier to manufacturer to wholesaler to retailer to consumers. So supply chain management ni kitendo cha kuoversight au kuoversee zile materials au taarifa and finances as they move in process from supplier to the consumers, from the supplier to consumers. And the supply chain management involves coordinating and integrating these flows both within and among companies. Therefore, supply chain management is an activity link, which is the link of activities which ensure that all processes, procedures and the system are put in place to effectively link up all relevant stakeholders to work together and guarantee organizational success. So supply chain management ni link of activities ambayo inahakikisha processes zote na procedures zote and the systems zinakuwa put in a place to effectively link up, kuhakikisha relevant stakeholders wote wanafanya kazi pamoja and guarantee organizational success, na kuhakikisha maendeleo ya organization. It's all about managing the reliable movement of medicine and medical supplies from source to users. From the source to users. Source could be manufacturer or supplier, and users here referred to consumers or patients, at or with least expensive way. So supply chain
tumeangalia kuwa supply chain ni zile shughuli zote ambazo zinahakikisha product inatoka kwa supplier mpaka kumfikia consumer ambaye ni mtumiaji. So in medicine and medical supply management, tunavyoongelea supply chain tunaongelea the movement of medicines and medical supplies from the suppliers to consumers. So in supply chain management, we see on how we can manage our supply chain, ile movement ya dawa kutoka kwa supplier mpaka kwa mtumiaji tunawezaje kuimanage. Tunawezaje kuimanage ili mradi tukakidhi mahitaji ya watumiaji. So we need to oversight materials, we need to oversight information and finances as they move in a process from supplier to manufacturer to wholesaler to retailer, then imfikie mtumiaji. So supply chain management involves coordinating and integrating these flows both within and among companies. Therefore, supply chain management is an activity link which ensure that all processes, procedures, and the systems are put in place to effectively link up all relevant stakeholders. All stakeholders in supply chain should work effectively together and guarantee the organizational success. And it is all about managing the reliable movement of medicine and medical supplies. Supply chain management is there kwa ajili ya kumanage the reliable movement of medicine and medical supplies from the source. Source inaweza kawa manufacturers or suppliers mpaka to consumers ambaye anaweza kawa mgonjwa au mteja kwa gharama ambayo ni affordable, ambayo ni cost effective. Now let us see the component of the healthy supply chain management. The following are the components of the healthy supply chain management. What are the components of the healthy supply chain management? The first is serving customers. This is a very important component of the healthy supply chain management. Second, product selection. Third, forecasting and the procurement. Then inventory management. We have logistic management information system, and we have quality monitoring among the activities and the logistic environment, compliance of policies and the adaptability. So this is the summary or diagram try to show the component of supply chain management. So these are explanation on the component of the healthy supply chain management. First, let us see about serving customers. Each person who works in a supply chain or logistic must remember that he or she select, procure, stores or distribute product to meet customer needs. Kila mtu ambaye anafanya kazi kwenye supply chain au logistic system lazima akumbuke kwamba anachagua, ananunua, pia anahifadhi pamoja na kuzisambaza product ni kwa ajili ya kumeet zile customer needs. Hatuhifadhi dawa, hatununui dawa ili tuzihifadhi tu tuwe nazo tuendelee kuziona, lakini lazima tufahamu ya kwamba tunachagua dawa na tunaenda kuzinunua na kuzihifadhi na kuzisambaza ni kwa ajili ya kuhakikisha watumiaji wanapata zile huduma zinazostahiki. For example, a storekeeper does not store drugs simply for the purpose of storing. We are not storing drugs simply for the purpose of storing. He or she stores products for use in preventing or curing illness. Sawa, we are storing medicines and medical supplies ni kwa ajili ya kuprevent au kwa ajili ya kucure maradhi. Hatuhifadhi dawa kwa ajili ya kuhifadhi.
The supply chain ensures customer services by fulfilling the 6 rights, which are right medicines and medical supplies in the right quantity, in the right condition, to the right place, at the right time, for the right cost. So dawa na vifaa tiba vitakavyopatikana au vitakavyokuwa in system lazima viwe sahihi kwa kadiri ya mahitaji, lakini pia lazima vihitajike na vipatikane kwa kiasi sahihi, lakini pia lazima ziwe katika right condition and ziwe distributed to the right place kwa wakati ambao ni sahihi na pia kwa gharama ambazo ni sahihi. So supply chain lazima izingatie haya yote, ndio maana supply chain need to be managed. Lazima kuwepo na linked activities ambazo zitahakikisha zina manage supply chain, the product from the suppliers to the customers zinafikika zikiwa sahihi, kwa kiasi sahihi, kwa condition sahihi, na kwa to the right place at the right time, na kwa gharama ambazo ni sahihi. Then let us see about product selection. In supply chain system, product must be selected. Tunajua kwenye soko tuna product nyingi sana, tuna product nyingi hata kwa ugonjwa mmoja, let's say medicine. Hata dawa zipo nyingi sana kwa ugonjwa mmoja. So in supply chain system, product must be selected. Kama ni kifaa tiba, kama ni dawa, au kama ni any kind of reagent ambayo itahitajika katika our health facilities, lazima iwe selected, kwa sababu hata hivyo kwenye soko tuna product nyingi hata kwa tatizo moja. This may be responsibility of the National Formulary and Therapeutics Committee, Pharmaceutical Body and Body of Physician. Hili ni jukumu la National Formulary and Therapeutic Committee, Pharmaceutical Board, Body of Physician and all other government appointed group ambao wanaweza kuwa responsible kwa ajili ya product selection. Most countries have developed the essential drug list patent on the World Health Organization WHO model list. Kwa bahati nzuri karibia kila nchi ina essential drug list ambayo imekuwa developed kwa kadiri ya patent, imekuwa developed kwa kadiri ya shirika la afya duniani, the World Health Organization WHO model list. Product selection ni muhimu kwa sababu kwa mfano kwa matatizo mbalimbali kama maradhi kama malaria au magonjwa mengine, yana ugonjwa zaidi ya moja, yana dawa zaidi ya moja kwa ugonjwa mmoja. Yani zipo dawa ambazo ni nyingi zinaweza kutibu ugonjwa mmoja, yani ugonjwa mmoja ukawa na dawa zaidi ya moja. So as supply chain personnel lazima uselect, lazima ufanye product selection according to selection criteria. Lazima ufanye selection according to selection criteria, kuangalia effectiveness ya dawa, kuangalia gharama ya dawa na other factors kama selection criteria kwa ajili ya kuchagua dawa gani uweze kuzinunua ili uziweke kwenye system kwa ajili ya matumizi ya watumiaji au wateja au wagonjwa. Then we have forecasting and procurement. After products are selected, as supply chain personnel, umesha select the product. After the products are selected, the quantity required for each product must be determined. Lazima pia ufahamu, je, unahitaji kiasi gani kwa kila product ambayo umeichagua, and then you should procure it. So after products are selected, the quantity required for each product must be determined and procured. So forecasting ni kitendo cha kupredict ni kiasi gani unakihitaji kwa ajili ya kwenda kununua. You have already selected the product you need to procure, then before you need to forecast, kupredict how much of drugs or medical supplies you need to procure. So the forecasting process estimates the quantity of various medicine and medical supplies that will be needed for a specified time period. Then
we have inventory management, storage and distribution. After an item has been procured and received, so umesha select, then you forecast, then you procure. Then we have inventory management. Inventory management refers to storage and the distribution of the product. After an item has been procured, tayari usha procure and usha receive, it must be stored until the customer need it. As we have already discussed it before, we are not selecting and procuring the procuring the medicine and medical supply, the medical supplies for the purpose of storing them, but tunavinunua na kuviprocure ili mradi vije vitumike na watumiaji. So after an item has been procured and received, it must be stored until the customer need it. Almost all business store quantity and the quantity of stock is monitored, controlled to meet the future customer needs. Sasa wakati wa kuhifadhi na kuzidistribute zile medicine and medical supplies zinaweza zikaharibika. Kuna uwezekano wa kuharibika. Kama tulivyo discuss kwenye session iliyopita, zipo dawa ambazo zinahitaji special storage condition so that to maintain its quality. So almost all business store quantity and the quantity of stock is monitored, controlled to meet the future customer needs. Determining how much stock should be stored is an important decision. So during storage and the distribution, lazima pia tuhakikishe zile quality the product zinakuwa okay, zisiathirike na namna ambavyo tutazihifadhi na kuweze distribute. Logistics management information system. This is the motto that drives the supply chain or logistic cycle. Without information, the logistics system will not be able to run smoothly. It is important to gather information about each activity in a system and analyze that information to coordinate future action. For example, information about inventory levels and the consumption must be gathered to ensure that suppliers, officers or managers knows how much more of the product to procure. So kama kuna kiini kikubwa cha logistic system au supply chain system ni taarifa. Biashara yoyote au shughuli yoyote ambayo itahusisha bidhaa, kama hakuna taarifa haitaweza kurani smoothly. Taarifa ni muhimu sana. Hata watu wa zamani walisema mahali bila daftari hupotea bila habari. Upo wakati ambao tutahitaji kujua tunahitaji kiasi gani cha kununua ili mradi kiweze kukidhi wateja wetu au wagonjwa wetu. Sasa tunaweza tukatumia taarifa za matumizi yaliyopita, consumption rate ya wakati uliopita, then tukaweza kupredict au kuforecast ni kiasi gani kinahitajika kwa wakati ujao. So taarifa ni muhimu sana. Ukiweza kutambua vizuri ni medicine gani au medical supply gani ambayo inatumika sana na ipi inatumika kidogo, utaweza kugundua ipi ununue kwa kiasi kikubwa kwa wakati ujao na ipi ununue kwa kiasi kidogo kwa wakati ujao. So logistic management information system is very important kwa ajili ya kurani supply chain activities smoothly. Then we have quality monitoring. In a supply chain, notice how quality monitoring appears between each activities of logistic cycle. This refers to not only the quality of the product but also the quality of the work. In quality monitoring, kwenye tunaongelea ile hali ya control the quality of the product in each activities in a supply chain. Supply chain is the linkage of activities ambayo inahakikisha goods zinakuwa processed mpaka kumfikia customer au mtumiaji. So this process inaweza ikahusisha let's say
selection, procurement, storage, and distribution. Sasa product during these processes quality yake inaweza ikawa destroyed. So as a supply chain personnel or pharmaceutical personnel, you need to monitor the quality of this product from each activity of the supply chain, kuhakikisha during selection una select the quality drug, unahakikisha during procurement una procure the quality drug, kuhakikisha the storage una store, kuhakikisha unahakikisha ile quality of the product haiwi deteriorated, na pia during distribution unahakikisha kwamba unaendelea kumaintain ile quality ya product mpaka inamfikia mtumiaji. So quality monitoring is very important in logistics cycle. Explanation on the component of the health supply chain management, and also we have policies. Government regulations and the procedures affect all elements of the supply chain system. Kwenye kila serikali kuna zile policies na taratibu ambazo zinaingilia moja kwa moja supply chain system. Many government have established policies on the selection of medical products. Kila serikali, kila nchi tayari imeshaandaa policies kwenye namna gani tunaweza tukaselect the medical products, how items procured, when items are distributed, where and how items are stored, and the quantities customers receive, often called dispensing protocols. So stakeholders should keep up to date on the current policies and carry them out as specified. Kila nchi tayari imeandaa utaratibu wa namna ambavyo tunaweza tukaendesha supply chain system, namna gani tunaweza tukaselect our product, namna gani tunaweza tukaprocure, tukanunua zile product, pia kuzidistribute na kadhalika mpaka pale ambapo zinaweza zikamfikia mtumiaji. So kila mdau, every stakeholder should keep up to date, lazima awe na taarifa juu ya current policies ambazo zipo on place, na kuzihakikisha anafuata kwa kadiri serikali na taratibu za taaluma ya kada ya pharmacy zinahitaji kwenye kuhakikisha dawa inakuwa processed, inakuwa obtained from the supplier mpaka customers. Then we have adaptability. This is the supply chain system ability to successfully obtain the resources that are necessary to address changes in demand. Adaptability is very important. Kile ambacho kinahitajika leo sio kile ambacho kitahitajika baada ya miaka 5 ijayo. Kiasi ambacho kinahitajika leo sio kile kiasi ambacho kinahitajika baada ya miaka 10 ijayo. Zipo factor nyingi ambazo zinaweza zikaathiri demand, zikasababisha the changes in demand. So as the supply chain personnel, we need to be flexible. We need to have the adaptability na kubadilika kulingana na mazingira. For example, a demand increase, the logistic system needs more money to pay for fuel for extra deliveries. So kama demand imeongezeka na mahitaji yameongezeka, so logistic system itahitaji kuongeza pesa zaidi kwa ajili ya kufidia ile sehemu ya uhitaji ulioongezeka. Hire new warehouse workers, kwa sababu mzigo umeongezeka lazima atahitaji ghala kubwa zaidi. And train pharmaceutical and clinical personnel, kama ni pharmaceutical or clinical personnel ni wachache na demand imekuwa kubwa, basi na tutahitaji kutrain watu wengi zaidi kwa ajili ya shughuli hiyo. So the program's ability to meet these needs, its adaptability, will have an impact on supply chain system. Hata kwenye biashara yoyote ambayo itahusisha bidhaa, kama wewe ni mfanyabiashara au wewe ni supply chain personnel, kwa namna yoyote ile,
Kama hautoendana na the concept of adaptability, you are going to fail, kwa sababu kitu unachokihitaji leo sio kile ambacho utakihitaji kesho, na kwa kiasi ambacho unahitaji leo sio kiasi kile ambacho utakihitaji kesho. So we need to be flexible. So now this is key points about what we have discussed earlier. Let us say supply chain is a linked sequence of linked activities that handle movement of medicine and medical supplies from source to the customer. So kitu cha kuondoka nacho, at least uwe na knowledge ya kwamba supply chain ni linked of activities ambazo zinaunganisha shughuli zote kuhakikisha kwamba the product inakuwa moved from the supplier mpaka customer. This include the number of activities that support 6 rights. What are the 6 rights? Tulisema the right medicine and medical supplies should be obtained in the right quantity, in the right condition, to the right price, at the right time, and for the right cost. Supply chain personnel have developed a systematic approach to describing the activities of the supply chain or logistic system. The key component of the supply chain includes major activities in the cycle. The key component of supply chain include the major activities in the cycle. First, serving customers. Tukaangalia product selection, kwamba serving customers lazima tuwahudumie wagonjwa. Hatununui dawa na kuzihifadhi kwa lengo la kuzihifadhi, lakini tunanunua dawa na kuzihifadhi ili mradi wagonjwa na wateja waweze kuzitumia. Pia product selection, dawa lazima tuziselect kwa sababu dawa zipo nyingi hata kwa ugonjwa mmoja. Medical devices ziko nyingi hata kwa tatizo moja. So at the supply chain personnel we need to use the selection criteria to make sure that tuna select the product effectively. Forecasting and procurement, we need to know the amount of the drug, the quantity of the drug we need to procure, then we should procure them, and the inventory management to store and to distribute to the customers. Logistic management information system, tukasema huu ni moyo wa logistic. Bila logistics management information system, basi hatuwezi kuendesha shughuli yoyote ya kifamasia kama supply chain system. Quality monitoring is very important. Ni lazima tuhakikishe the quality of the product in each stage, in each activity of the supply chain system. Among the activities and logistic environment, that is policies and the adaptability. Na baadaye tukaongelea juu ya logistics environment ambazo ni policies na adaptability. Tukasema kila nchi imeandaa sera, imeandaa policies ambazo zita govern au zitaongoza namna gani tuna select na kuprocure na kuprocess dawa mpaka zinamfikia mtumiaji. Pia adaptability, we need to be flexible kwa sababu kile ambacho kinahitajika leo sio kile ambacho kitahitajika next time. So we need to be flexible na kubadilika kulingana na mazingira as supply chain personnel. Then this is evaluation. Every student should take a time, him or herself, to evaluate, kuangalia kama anaweza kuelezea these questions ambazo tumezidiscuss in our presentation. So it's Mr. Erick Daniel Simba from St. Maximilian Cobbles College. Nawashukuru kwa kunisikiliza. Tutaendelea kwa pamoja in the next presentation. Asanteni.